മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മോഷണൽ EMF ആണ്. You can see list 1 contains 4 conducting loops. Each of them is a conducting loop. You can see that first one ഇതൊരു conducting loop ആണ്. ഇത് സെമി സർക്കുലർ conducting loop ആണ്. It is in the XY plane. The loops are rotating about Z axis. Z axis is a perpendicular one right from there. The region X greater than 0 contains a uniform magnetic field. അത് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. There is a magnetic field acting in the upward direction. Now these are rotating in clockwise direction. When they rotate in clockwise direction, the EMF is being the current in the loop is plotted against time. And in each graph you can see T/2 and T marked. T stands for one time period. Look at the first picture. Look at the first picture. When the loop is completely outside, there is no induced EMF. Same way, when the loop is completely inside also, there is no EMF. The EMF is produced only when it is entering or leaving. For the loop to start entering from this position, it will take half the time period to enter. Half the period to enter, half the period to leave. So, more than that, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൊമെൻ്റ് പറയട്ടെ. ലാസ്റ്റ് ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ദിസ് ലൂപ്പ് വുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. നോക്കൂ, ഈ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് എബൌട്ട് ടു എൻ്റർ. Once it is completely entered, it will start moving out. Almost same point. നോക്കൂ, ഈ പോർഷൻ അപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. So it's coming completely inside and that moment it starts moving out. So without any gap, there is current flowing. One current should be actually opposite to the other. Half the time period in a positive current, half the time period in a negative current. And which graph matches with that? Option 3 matches with that. So option P will match with the 3. Half period. Okay. Second one is a coil having 2 sections of 60-degree arc. So there is a 60-degree arc here. ഇവിടെ ഒരു 60-degree arc ഉണ്ട്. But in between the 60-degree is there. That portion there is no loop. So it is entering as long as നോക്കൂ, ഇതിന് 60-degree അല്ലേ, 360-degree ടേൺ ചെയ്യാനാണ് T period. So for the 60-degree, the time taken will be T/6. So for the first T/6 second, there is induction. Because ഈ കോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ഈ ആദ്യത്തെ T/6 സെക്കൻഡിൽ there is induction taking place. Next T/6, no induction. Next T/6, the second portion will enter. So entering രണ്ടും ഒരേ sense of current ആയിരിക്കും. Then they will start moving out. First one portion will move out for T/6 second. Then for the next T/6 second, no induction. Then again in the next T/6 second, again induction of the same. അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും ഒരേ സെൻസ് ആയിരിക്കണം. So which graph will match with that one? Option 2 will match. Q is matching with 2. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇത് I said this is the first T/6 second. This one is the second T/6 second. First T/6, ഇത് second T/6, ഇത് third T/6, and the third T/6, one portion is entering, the other portion will start leaving for the next 3 T/6, then the next T/6, and the end it is 6 into T/6. So the induction twice entering positive current, twice leaving negative current. That is option Q. Q matches with 2. Now in option R, you have only a arc of the whole coil, 60-degree arc ആണ്. So induction will be like this. Once it will enter
for t/6 second, say positive current. After half a period, it will start leaving. ബിക്കോസ് ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ്റെ പകുതി സമയമായിരിക്കുമല്ലോ അത്, അല്ലേ? ഇത് എൻ്ററിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഹാഫ് പീരിയഡിന് ശേഷമായിരിക്കും. സോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പ്ലസ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് പീരിയഡിന് ശേഷം നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും. സോ വിച്ച് ഗ്രാഫ് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ? യെസ്, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് in the first half there is only one interval where there is induction, that's while entering, and after half period, just after half period, for another t/6 second, ഈ ഒരു പീരിയഡ് t/6 ആയിരിക്കും, there is a reverse current because it's leaving. Other instance there is no EMF. That so R will match with 1. S is a beautiful one. S is a beautiful one because അത് നോക്കൂ, അതിങ്ങനെയാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ സെക്ഷൻ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാം. ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കണേ. ഇവിടെ ഈ സോറി, ഇറ്റ്സ് ടു ബിഗ്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ, ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് എൻ്ററിങ് ആൻഡ് ദ സെയിം പോർഷൻ ഈസ് ലീവിങ്. So one section is causing a clockwise current, the other is causing a anti-clockwise current. Net current will become 0 throughout. There is no net EMF. So S will match with 4. അത് very രസം തോന്നി എനിക്ക്. ഒരു എൻഡിൽ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ്. നെറ്റ് കറണ്ട് will become 0. So options are like this one. How is it going? P3, Q2, 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Option C matches with that. 3, 2, 1, 4. Option C. ശരിയല്ലേ? ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 3, 2, 1. Yeah. So that's actually good. രസമുണ്ട്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാമല്ലോ. ജസ്റ്റ് സെൻസ് മതി. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ എനി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ജസ്റ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് ടൈം, ഏരിയ ഓഫ് ദ കോയിൽ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.